I'm delighted to be here. Now, raise your hand if you do not understand Spanish. You don't understand Spanish. You need English. Raise your hand. Okay, it's good. No problem. We want everybody to understand because we're all one community. We're not going to allow a language barrier to divide us here this evening. Because if there's anybody that understands language barriers, it's Latinos, right? We understand the whole issue of not understanding, no entiendo, and how difficult that can be for our community. So to Gustavo, who I have worked with for so many years, to Jaime, who I've also worked with, to your wonderful leaders, I want to say thank you. We gave them a call and we said, could you put together a gathering? I'd like to talk to people. I think it's important that we don't do all our work. And I can't think of a better place and a finer institution to come to. No puedo pensar en mejor institución, ¿verdad? De mayor calidad y calibre en nuestra comunidad de lucha que el pueblo que se reúne aquí en Casa de Maryland. Y por eso... Casa de Maryland is just the perfect place to come. And I want to have a conversation, right? I want to have a dialogue here tonight too. We'd like to hear from you. And I'd like to also share with you my perspective on where we're at. So I want to first of all say that we're here today because we've been consistent and persistent. Estamos aquí hoy con los logros porque hemos sido consistente y persistente. Consistente y persistente con todo aquello, con todo aquel que nosotros consideramos no está haciendo todo lo que puede ser para beneficiar a nuestra comunidad. And Gustavo and I know about that because we had to go to a president that we love and admire very much, and we had to stand outside the White House and be taken away with dozens of other leaders to say, no, the deportations must end, and you must fulfill your commitment to comprehensive immigration reform. And when we saw the deportations continue, mientras veíamos las deportaciones continuar, regresamos. Y no fue difícil. No fue difícil para él decirnos que no, pero fue difícil para nosotros ir ahí de nuevo, porque nosotros queríamos lo mejor. And then I called Gustavo up. I remember it was January of 2011. Democrats were no longer in charge of the House of Representatives, and Democrats were weakened in the Senate. Y llamé a Gustavo y dije, mire Gustavo, ¿qué tú crees de esta idea del presidente y la autoridad presidencial que él tiene, ¿verdad? Para no deportar personas. Y él, pues, lo consideró buena idea. Y me recuerdo, mucha gente decía, pero el presidente de verdad tiene ese poder. Y nosotros lo examinamos y lo debatimos. ¿Ah? Deferred action. Prosecutorial discretion. ¿Ah? But here's what happened. Sit down, por favor. But here's what happened. Pero ¿qué pasó? Eso fue en enero de 2011. Y nos dijeron no. ¿Y te recuerdas lo que pasó? El presidente Barack Obama fue al Paso y fue a Miami y dijo, yo no sé de qué están hablando Gustavo y Jaime y esa gente, Luis Gutierrez, yo no tengo ese poder. ¿Te recuerdas? Decía, no tengo, y ustedes los medios de comunicación lo tienen grabado, yo no tengo el poder para hacer lo que esta gente insiste que yo tengo. Y nosotros continuamos, si tú lo tienes. Y donde quiera que iba el presidente, la gente decía, tú tienes el poder, ¿cuándo lo vas a utilizar? When are you going to use your prosecutorial discretion? Y nosotros definimos comunidades, definimos los soñadores, pero también definimos los inmigrantes, adultos quienes tenían hijos ciudadanos. También dijimos, pues si los dreamers están bien, y los padres de los dreamers. So we went through different categories of people. And we said, yes, Mr. President, you do. And you remember how many times he said no. And you remember how many actors and actresses, right? And television personalities would show up at the White House. And they would all say, oh, no. The president doesn't have to do this legislatively. Well, guess what? We consisted and we were insistent and persistent as a community.
And in June of 2012, what did the president say? I guess I got that power. Because he used it. And today there are over 500,000. Hay más de medio millón de jóvenes, algunos están aquí, soñadores que no se... How did we get there? How did we get this ability so that young people would not be deported from the United States and got the president to take this power? Because we insisted on it, and we were persistent. Then he was re-elected president of the United States. Then everybody was for comprehensive immigration reform, remember? Everybody was for it. And we continued to work and we continued to develop our base. And then all of a sudden the AFL-CIO, the labor movement, and the U.S. Chamber of Commerce, who usually spend millions of dollars fighting one another, they got together. And the evangelicals got together with the Lutherans and the Jews and the Muslims, and they all got together. There was no difference. I remember in my house, when I was little, and you knocked on the door, there was a sign, si tú no eres católico o apostólico, no toca la puerta, especialmente si eres pentecostal. You know why you're laughing? ¿Sabes por qué se están riendo? Porque saben que es verdad. Pero así era. And yet today we have sharing, right? The same church. We have men and women of different faith sharing the same church, right? I think that's really about our mission. Then you say, the interesting thing is the Wall Street Journal, very conservative, pro-business newspaper, their editorials, los editoriales de Wall Street Journal, pro-inmigrante. Y lo de New York Times también. O sea, cuando tú miras, there was a historic agreement between la Unión de Campesinos de César Chávez y los dueños terratenientes de grandes tierras y llegaron a un acuerdo. Mire, todo el mundo llegó a un acuerdo y ese acuerdo se estaba dando el visto bueno. Republicanos y demócratas en el Senado se juntaron. John McCain regresó. Y Rubio, que dijo que todo eso era amnistía, de repente cambió su manera de pensar y nosotros le dimos la bienvenida. El único sitio donde no se puede llegar a un acuerdo, porque se llegó a un acuerdo en todas estas distintas esferas de nuestra sociedad, en la Cámara de Representantes, donde está dominado por el presidente Boehner y los republicanos. Pero, cuando ellos, muchos republicanos, yo no escribí la plataforma del Partido Republicano en cuanto a inmigración. Pero como yo le dije a la gente, pero tú estás hablando con ellos. Sí, yo estoy hablando con ellos. Porque si los republicanos vienen donde Luis Gutierrez o cualquiera de nosotros, if Republicans come to me or anybody in this room and ask you for your advice, it is your responsibility to give them the best advice you can. And to show them the best road to justice. I'm not a Democrat. I'm here in this room because I'm a member of Casa de Maryland first before I'm a member of the Democratic Party. Piensa un momento. I just want you to think one moment. ¿Qué título yo tengo del Partido Demócrata? Ninguno. Ninguno. Yo no he sido electo para nada en el caucus demócrata y en la Cámara de Representantes. Sin embargo, estamos aquí reunidos hoy porque no se necesita título. Lo que se necesita es que el pueblo tenga confianza en uno y que uno esté en comunicación con el pueblo. Eso es lo importante y que yo lleve a cabo mis responsabilidades según están en los mejores intereses de los que están aquí en este cuarto y no de ningún partido político. Y eso es bien importante. No voy a hablarle al caucus demócrata, aunque están por ahí por Maryland en a retreat. And I wish them all the best. I hope they have a nice retreat. Yo estoy aquí con ustedes. Mañana voy para mi casa. But, so that kind of brings us to where, quickly, kind of brings us to where we're at today, right? Victory, we're consistent, we're persistent. And then they came with their announcement.
And let me tell you what I read when the Republicans put out their principles. This is the same party, el mismo partido que dijo, ¿verdad? Autodeportación, vayan a su casa, hagan su maleta y lárguense. El mismo partido. En su plataforma así lo dicen. Self-deportation. Dijeron, legalization for all. Eso está en su legalización para todos. Y cuando la describió, Boehner dijo, yo quiero que la gente pueda vivir aquí trabajando sin miedo de ser deportados. Yo dije, muy bien eso. Me parece un buen inicio. Hay que tener todos los detalles, porque en los detalles hay muchas cosas importantes, pero un buen inicio. And then they said, after they said Barack Obama uses all this executive power like he did with the Dreamers, what did they put in those principles? ¿Qué pusieron en esos principios? Y para los soñadores, residencia permanente y ciudadanía inmediata. Sounds to me that you like Barack Obama's idea about the Dreamers. No, because you read it. Read it. It says legal permanent residency and citizenship. Well, then don't complain about Barack Obama using his, because we saved those Dreamers so that you can give them legal permanent residence. We stopped them from being deported. So you could today say that you support them. So, they said no special pathway. Para nosotros sabemos que nosotros nunca hemos querido nada especial. Nosotros queremos trabajar por todo lo que se nos da. Queremos, ¿verdad? Por mérito, tener lo que tenemos aquí. Nosotros no venimos aquí a mendigar ni a pedir nada especial. So eso de no special pathway, that's cool with me. But I said to myself, great. That means when the Dreamers, 5 years later, all become citizens, what's the first thing they're going to do? They're going to apply for green cards for their mom and dad. Right? I mean, I know what they're going to do. You know what they're going to do. So I kept saying to myself, this is a good place to start the conversation. Y por una semana, Nancy Pelosi se portó bien. ¿No? She went out and she said, I am pleased. I'm going to call Speaker Boehner. We should talk more about. El presidente se portó bien. ¿Verdad? He went on a TV program. He says, well, I see a lot of similarity. Él estaba buscando lo bueno. Él estaba siendo positivo. Yo estuve positivo, ¿verdad? Aquí todos estuvimos positivos. We said, good. And 1 week later, they said last Friday, this is hard. That's what Baker said. He said, it's hard. You know what? I know it's hard. Because we've been dealing with hard for a long time. That's why we've been protesting. That's why we've been going to jail. That's why we've been raising our voices. Because we know this is hard. So, Speaker Boehner, you didn't tell us anything we didn't know already. We know it's hard. It's hard. Why do you think Democrats didn't do anything in 2007, 2008, 2009, and 2010 when we were in the majority? ¿Por qué los demócratas no hicieron nada? Porque es difícil. Y no lo hicieron. Así que yo los felicito a los republicanos. Pero mira, it's hard, but it's also hard on our community. 1,100 people get deported every day, and we have to find a way to stop the deportations that have a devastating effect. Hay que parar estas deportaciones. Yo sé que es difícil para ti, pero para nosotros So, I said to myself, well, I went and gave a speech today on the House floor. I said, I'm coming tonight. I said at the last part of the speech, I said, I'm coming tonight to Casa de Maryland so we could talk about this, right? You saw that, so don't worry, it's all nonpartisan. None of this is partisan politics here. Because we all believe in what did I say? I'm a member of Casa de Maryland. And you know what? In the Democratic caucus, they know I'm a member of Casa de Maryland first before the Democrats. They know that. Ellos ya han aceptado eso. Y no me votan. Me aceptan así. Porque ahí hay fidelidad, ¿verdad? No, hay que ser fiel a una cosa, a justicia para nuestra comunidad. Now, Yes. quiero decirle un par de cosas. I believe what got us to where we're at today, that is the Republicans coming forward and changing their minds and bringing this proposal forward, and everything else, what we did in the Senate and everything else, es por la lucha. ¿Ah? Eso no fue porque ustedes mandaron unos sofisticados allí a hablarle, ¿ah? Sino porque donde quiera que iba el presidente Boehner,
Si desayunaba, estaban los Dreamers. Si almorzaban, estaban los Dreamers. Si cenaban, estaban los Dreamers. Donde quiera que vivía, estaban los Dreamers. Y nosotros hemos venido aquí esta noche para decirle que ustedes lo van a acompañar en toda su comida hasta que tengamos una reforma de nuestro sistema. Even as we negotiate, mientras tú estás negociando, tú mantienes la presión. If you really believe that we got here, and it wasn't that you had sophisticated lobbyists, right? Right? Or that somehow everybody, no, this was about fighting. Now how are we going to end this strike? How are we going to end this? We're going to end this I'm going to come back here when we end this. Yeah. And we'll make a decision about how we end this, under what terms we end it. So, under what terms are we going to end this? We'll make that decision. But one thing is very clear to us. They gotta make sure that they move forward. Everywhere in this country. The other thing, when Republicans put together their proposal and put it forward, what does that mean? That must mean that there must be a few members of their party that think like what's written in that document. So what does that let us know? Que no confían en Barack Obama. Cuando el Peter dijo eso, yo me puse a reír. Y después dije, no te rías, Luis, porque es triste la razón por la cual tú te estás riendo. Porque si hay alguien que toma las leyes de inmigración y las implementa, es Barack Obama. Y si tú no lo crees, pregúntale a los 2 millones que han sido deportados de este país. Pregúntale a los cientos que han muerto en ese desierto tratando de regresar a su familia porque han sido deportados. Pregúntale. Nosotros sabemos todos los acuerdos de Secure Communities y 287G que ha firmado esta administración. No, they'll implement the law, so don't tell us that. Tú puedes hablar de otra cosa. Hazlo porque es lo que es necesario hacer. Ahora, so now I'd like to just say to you, so my sense is we fight, right? We continue to raise the conversation. We continue to raise our profile. Because they think they can take a recess. It's like time out. ¿Ah? Aquí no hay tiempo. Aquí la lucha continúa, la lucha se pone más y más, se aumenta, se amplía. Eso es lo que nosotros tenemos. Si yo tengo que ir y ser regresado a la cárcel y privado de mi libertad para que otros puedan vivir libremente en este país, así sea. Pero hagamos lo que se tenga que hacer para la Y estoy seguro que cuando se hace el llamado, I am sure that when we make the call, there will be men and women who will be ready to fight to get this done. Our children are just too important. The future of this country is just too important. And look, I'm going to end with this, and then I'd love to hear from you. If you don't want to do it to make the economy of the United States stronger, which you make it stronger, if you don't want to do it because you're going to make the country more secure, you will. You'll make the country safer and more secure. Si tú no lo quieres hacer por seguridad ni por eso, hazlo por política. A mí no me van ni me vienen porque me nos dan los papeles ahora. Si lo hacen por razones crasamente políticas, pues entonces fue la fuerza política de nuestra comunidad que venció en ese momento. Porque ¿qué es esa fuerza política? ¿Ah? Nosotros vamos a inscribir a votar todos los jóvenes cada día que cumplen 18 años de aquí en adelante. De aquí en adelante. Con el pastel y con el bizcocho a los 18 años se inscriben a votar también o no hay regalo a los 18 años. I know when my kids, when they turned 18, what they asked me? For a driver's license, because they wanted to drive. How old do you have to be in Maryland to drive? 16? Well, then we're going to change the 8 to 18. But you get my point, right? Now, there are 8 million permanent residents in the United States who could apply for citizenship today. There are 8 million. And I talked to Josh Hoyt, right?
And I mean, if there's one area the president should use his executive authority, is they should reduce the cost of citizenship in this country. It is too expensive. And what do? We help people become citizens. And we take our youth and we register them to vote. And we continue to show an expansion of our power. And this is not only among Latinos, it's among Asians, it's among Africans, it's among people from all the continents of the world that populate the United States of America. And we make sure that what? Right? That we're not only increasing in numbers, but we're increasing in power. In power. And what is the political power of our community? The right to vote. They will never elect, and this is not something political, please understand it. They will never elect another Republican president of the United States of America until they give the people their freedom in this immigrant community from the terrorists. Y la razón por la cual no va a pasar es porque cuando mi hija tenía esas noches, cuando venían con las amiguitas, ¿verdad? En quinto grado y venían y se iban a quedar en mi casa. Oh, we're going to have a play night, Dad, they're coming over, right? Esas nenas no tenían papeles. ¿Ah? Es que los republicanos se creen que hay una división entre los que tienen y los que no tienen. Ellos no entienden que a mi casa venían esas niñas. Esas eran las amigas de mi hija. Y cuando mi hija llegó a los 18 años, ella se convirtió en apoyar a sus amistades, a sus amigas de crianza. Que somos solo una comunidad. Los que tenemos y los que no tenemos. ¿Cuántos años llevo en el Congreso? 22 años. Yo sé que me veo jovencito para 22 años. Pero llevo 22 años. Y cada vez que yo voy ante mi comunidad, yo les digo, reelígeme que voy a trabajar para los que no tienen papeles. Y los que tienen papeles van y votan para que yo pueda pelear para los que no tienen papeles. Así es. Si no hay otra prueba más consistente de que nuestra comunidad quiere apoyar, soy yo. Y yo le digo a los gringos a cada rato, I tell especially those that are non-Hispanic, the gringo, that could have negative connotation, they'll put it on YouTube. But you get my point, right? I tell the non-Hispanic, I tell them, my district is like, and please, if you're not Mexican, don't get offended here. This is Maryland, this is not Chicago. But in Chicago, like 75% of the Latinos that live in my district are from Mexico. Do you think for one day I fooled them? Do you think once I did the interviews on Univision and Telemundo and all the different, you think they go, ese tiene que ser mexicano, mira, escúchalo como... No, they know. Ellos saben que yo soy un boricua de pura cepa allá de Puerto Rico, lo saben. Y con todo y eso votan por mí, me apoyan en mi cruzada para tener una reforma de inmigración. Porque nosotros ya somos una sola comunidad. Salvadoreña, guatemalteca, colombiana. De nuevo, planteo que yo soy prueba de que nuestra comunidad es así. So I tell them, I know that we all look alike to you, but among ourselves, we can tell the difference. Right? Usted es dominicano, ese es guatemalteco, aquel es cubano, y ese Gutierrez tiene que venir de la isla del encanto, de Puerto Rico. So I came to share with you that that's what I think we need to do. But maybe I'm going to hand the mic back over to Gustavo. And maybe we could talk a little bit. Because the fact that you're here tonight says you're ready to fight. I think we need to talk just a little bit about what ready to fight. I have my idea what ready to fight means. And ready to fight means, that doesn't mean I'm going to stop talking to the Republicans. No, I'm going to be as nice. I'm going to be as cordial, as respectful, because that's my job, to talk to them. Right? Enter into dialogue. I got to tell you something. Everybody says, don't you get disillusioned? Don't you get frustrated? Yo no tengo derecho de ser frustrado ni desilusionado. Mi casa está segura. Mi esposa va a estar ahí. Mis hijos van a estar ahí. Yo no tengo razón. No tengo. Sería irresponsable de mi parte
Yo que tengo tanto. Yo tengo tanto. Yo he sido bendecido de tan gran manera aquí en este país. Se deportan 1,100 personas. Yo no tengo derecho de ser frustrado ni nada. Si yo lo tengo todo. Cuando yo suelto este micrófono, yo puedo ir al teléfono y llamar a mi casa y hablar con mi nieto y hablar con mis hijas y con mi familia tan segura. Yo no puedo estar frustrado ni cansado. Nosotros no descansaremos hasta que todos no tengan lo mismo que tengo yo. La misma seguridad que tengo yo. ¡Bravo! ¡Gracias, Gutierrez! ¡Vamos, amor de Dios!